Oh, musiquita, baila. Finally, we're live. Tienes que practicar estas entradas para inventarnos algún nuevo baile. ¿Te acuerdas? Oye, ¿Tú Darwin. nunca viste? ¿Qué? Bueno, te quería decir, sí, hablando de bailes, ¿has visto Umbrella Academy en Netflix? Mis hijos son fan. En la Y es última que- temporada, en el primer capítulo, bailan Ajá. una cosa que se llama Footloose, con todo y pasitos. Entonces, Footloose. ajá. Ese es un De tema hecho, en ochentero. Twitter te nominé para que hagamos el reto y no me respondiste, güey. Es que yo no entendí. Y no quería que se viera el boomer que soy. Es que yo te voy a decir una cosa. Tú por fuera me ves muy tranquilo, pero yo estoy a punto de cumplir 39 años. No sé si tú te has dado cuenta de eso. Mira, de lejos me veo un chaval, pero ya de cerca se me ve lo gris aquí, mira. Ah, Un montón de ¿verdad? Mira, arrugas y cosas, ¿no? Mira, la cámara HD no deja que mienta nada. no tienes nada que ocultar. Yo ya estoy sobre los casi 40, lo estoy pisando el cuarto piso. Tú me ves así muy tranquilo y todo, pero yo por dentro estoy pasando por una middle age crisis. Ya. Sí, entonces yo... Pero esa no es a la que da los 30. Ese es el tema con ustedes. El middle age es 40 y pelos. Tú estás temiendo por tus 30, pero ahí vienen detrás de ti, Leo. Te van a alcanzar. Dice mi abuela. 31 años. Ah, come on, really, man? Yeah. Man, el otro día tengo un coach Ajá. que me ha ayudado a hacer muchas cosas, a cambiar mi visión de muchas cosas. Saludos a mi compadre Suandro, si me está viendo. Y entonces estábamos hablando de esas cosas y yo tengo 28 y yo digo, ¿qué me estás enseñando? ¿Tú qué me estás hablando de estas cosas? Pero ¿sabes qué es bien importante? El sesgo que uno tiene de repente pegado hacia la edad, ¿no? Así como decimos, es joven, no sabe, por lo menos mi generación, que decimos, es ruco, no entiende, ¿no? Entonces, eso está chido. Y a mí me encanta mucho esta onda del tech en Twitter, sobre todo porque se tumba mucho ese cotorreo. Muchas personas están muy, muy en sintonía con el tema pop. Por ejemplo, de Umbrella Academy. Mis hijos, mi hijo es más grande, 16 años, es el que lo ve. Y yo no. Yo sigo viendo Betty la Fea en Netflix, perdón. Come on. No es cierto. ¿Es en serio? Ah, ok. No. Pero sí lo vi. En su momento sí lo vi. Gracias a mi mamá, que también me está bien. Saludos, jefa. ¿Viste alguna vez Betty la Fea? Probablemente algunas escenas. La verdad es que no me pegó a mí. No sé por qué. Yo no creo que porque no haya querido verla o lo que sea. No sé. No sé si no llegó a Perú. Bueno, sí llegó a Perú. No sé si no era el horario donde yo veía otra cosa o al mismo tiempo pasaba en Yu-Gi-Oh! Qué sé yo. Y pues Yu-Gi-Oh! No sé, en Pokémon, qué sé yo. Yo era niño anime. Sí. Lo sigo siendo. ¿Alguna vez llegaste a jugar Magic the Gathering? No. Teacher Alex juega un montón de Magic y siempre me cuenta de eso. Sí, y es que sabes qué, que yo pasé mi adolescencia jugando Magic y y cuando salió Yu-Gi-Oh, yo detestaba Yu-Gi-Oh porque le hicieron juego. Entonces, como era muy parecido, yo sentía que era una copia. Magic the Gathering tiene como desde los 90s, 80s, mientras que Yu-Gi-Oh es más nuevo. Entonces, siempre yo trataba como de evangelizar a mis amigos de, vamos a jugar este juego, está bien chido, y todo el mundo me bateaba, y de repente estas mismas amistades que tenía ya llegaban con sus cartitas de Yu-Gi-Oh y decían, maldito sea. No, pero trading, ¿verdad? Trading card games, hay un montón, ¿no? Sí. El TCG de Pokémon, no sé, Yu-Gi-Oh es uno más. Yu-Gi-Oh, Pokémon, había el Digimon, había hasta, bueno, el primero con el que yo tuve contacto se llamaban Pepsi Cards, pero esto es completamente ochentero. Y eran todos los personajes de DC, y yo los tenía. Creo que llegué a ver algunas cartas de mis hermanos de eso. Sí, es la brecha generacional entre tú y yo,
Leo, ese es el Pero tema. Ese es el tema. apenas son algunas cosas, algunas referencias como ya que son de diferente generación, pero al día de hoy compartimos la misma cultura, trabajamos en la misma industria de la educación, a ver pues. Eso es lo que nos une. Y de repente hablamos el mismo idioma y de repente vemos que sí hay una diferencia, pero está padre porque no estoy tan alejado. Fíjate, aquí dice Alejandro Flores que él estaba aprendiendo a jugar Magic hasta que le hablaron de los precios de las cartas, pero yo les voy a pasar un hack, que ese me lo pasó Teacher Alex. Teacher Alex imprime sus ¿Cómo se le cartas. hack? Justo iba a decir si era ese hack. Las Pues la idea es imprime. divertirse, ¿no? Sí, Ya, claro. No, jueguenle pero bueno, como puedan, como quieran. en su defensa es que las imprime y las que le van haciendo juego, o sea, porque tú armas tu deck, las que Ujú. le resultan útiles, entonces ya las busca y las compra. Sí, pero sí, de repente las imprime. Yo digo, ¿y esto qué? Fair enough, ¿no? Good strategy. I don't know, because that's the whole point of selling cards. I mean, if you can find the hard ones, las difíciles, pues no te salen y las buscas y compras y compras y compras y compras. Pero si Ya, tienes el pero catálogo y las agarras, pues como, eso es como imposible, o eh, sea, yeah, right? I mean that's the business, the business, but your deck, you can Yes. fill your deck easily based playing the game of Teacher Alex, or maybe just playing online with maybe simulators or something like that. I love playing online with Magic. I mean, it has been, I don't know, like, it has been like probably, wow, 9 years, 8 years, something like that I haven't played. But that online, but I remember that I used to love playing online. And it's because there are like several um, game modes, and in one is that you don't pick your cards. You do whatever you can with a deck they give you randomly, and that's Yeah, actually, I have a fun fact about playing as you understand the game about Yu-Gi-Oh! uh-huh. Cause when I have 10 years with my cards of Yu-Gi-Oh! Were writing on English. So Uh-huh. what's the fact of this monster? So I don't know. Maybe my interpretation it's kind of like this, or the TV series said that. So Yeah. and actually the TV show it's like a magic now because the meme of Yugi it's a tramposo tricker no. No, a cheater. Yeah, Yugi it's a cheater, so Yeah. I can learn how to play Yu-Gi-Oh just watching the TV series. At least At least. until the season 3, I think. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, Mm-hmm. yeah. Okay, Okay. Switch to pero Spanish espérate. para darle Yeah, intro a la clase. pero primero necesito decirte algo. At Okay. least. At least. At Yes. least. Three. Three. Y algo que seguramente a muchas personas les pasa. Ese verbo que dijiste en pasado participio de grind, que yo también pensaba cuando estaba empezando a hablar inglés. Griden. No es griden, es griden. Reading? Griden. Reading. Yes. Griden. Griden. En lugar de griten, puedes decir griten. Y vamos y con el ten vamos a hacerlo más suavecito. Griden. Como una R. Griden. Griten, it's not okay. Griten is not okay. Griten. Griten, it's fine. It's okay. Yes. Okay, Griten cool. is okay. Griten, Yes. it's
I sound more like British saying Britain. written. Una de So, las cosas, una de las primeras cosas que me preguntan mis alumnos es, oye, ¿tú enseñas inglés británico o enseñas inglés americano? Y le digo, dude, no there's vas a hablar differences. ni como americano ni como británico. Vas a hablar como un colombiano que habla inglés, punto. Y la gente quiere, no sé, como asumir acentos y esto y el otro. Y no, no es cierto. Ese era un sesgo de mis tiempos. Inglés británico, ¿no? Nunca vas a hablar como británico y nunca vas a hablar como americano. Y es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo asimilar, ¿no? Porque cuando le dices, no vas a hablar como británico, no vas a hablar como americano, la gente piensa, no me van a enseñar buen inglés. No, no es eso. Es que no tienes que fingir acentos. Tú eres un colombiano, tú eres un peruano, tú eres un venezolano hablando inglés. Tú eres un mexicano hablando inglés. ¿Por qué tienes que sonar como alguien de Friends? ¿Por qué tienes que sonar como Joey o como Chandler o como Ross? No eres esa persona, right? Totally agree. ¿Qué pasó, Andrés? Andrés dice que yo hablo inglés como el programa en JavaScript, lo cual quiere decir que él No, o es sea un que es pro. buenísimo. Bro, no mames. Hay que invitarlo acá a programar. Mientras tanto, yo ya tengo que darle la intro a el auspiciador del día de hoy, Agüita Peñafiel. Peñafiel, Peña. gracias. Gracias por auspiciarnos el día de hoy. Mira, estamos a poner No, acá no, Leo, product tenemos que placement. hablar. Tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, primero era agua del perrito, le dices, Perrier, y Pero luego, yeah. pues sí, él en algún momento, ahorita Peñafiel, o sea, la siguiente va a salir con Scarch o con Chivacola o una cosa de eso. ¿Qué Yo pasa? ¿Qué te pasa? prometo traer a Topo Chico. Esa es muy buena. Oye, y es carísima. Bueno, de las marcas mexicanas como la más cara. Una Es botellita lo que entonces me como gusta 20 cuando pesos. estoy en un restaurante. Es que no compro Topo Chico. Bueno, Ajá. sí, ustedes saben que los auspiciadores es broma, ¿verdad? No, no sé si alguien se lo creerá, pero pues, a ver, es que siempre tomo una botellita de agua porque pues estar acá se seca la garganta, tengan su agüita siempre con best practice. Bueno, entonces, la Topo Chico no viene en un, o sea, irónicamente no viene en empaque chico, ¿no? Sí. Siempre de Entonces, pues es 600, ¿no? demasiado. Ajá. Siempre de 600. El tip acá, pro, es ponerle una rodajita de limón, unas gotitas y hasta un poquito de sal y te lo tomas en el resto. Qué Queda chido. chulada. Sí. Ok, Topo Chico, no, perdón, Peñafiel. Peñafiel Es el es sponsor. el auspiciador, sponsor del día de hoy. Ahí Sponsor, está yeah, Peñafiel. sponsor. Miren qué bonito rebotan las luces en Peñafiel. Ya vieron que acá hay un reflejito, mira, así como rosado aquí abajo. Oye, ¿Ah? de Todo veras, es gracias a lighting, iluminación de este lugar. Ustedes dirán como de, Lining. Leonía se ve como muy, no sé, muy simple, ¿no? A fondo tiene un fondo gris, él se viste de gris, Tiene como $60,000 en lining y en equipo, ¿qué, ustedes no saben. qué más? ¿Qué? Eso lo hago, yo lo hago con mi laptop, pensarás. Y ¿sabes qué? No te equivocas. Porque es un gran momento para hablar acerca del curso de creación de contenido con los... Ayúdame a no sentirme No, ridículo haciendo mi promoción, ¿eh? es que este salió muy bueno. Yo estaba enganchado completamente así de que, sí, ¿no? Se necesita un montón de cosas. Y tú, no, lo puedes hacer con tu Huawei P20 o una cosa de eso. Exactamente. Y es que estoy creando un curso de creación de contenido acá en leonidasesteban.com. La idea, ¿qué es? Que tú te empoderes para que puedas utilizar estas habilidades por si quieres crearte tu canal de YouTube, por si quieres compartir algo o donde más beneficio yo le encuentro en mi día a día, que es teniendo llamadas de Zoom, Meets o lo que sea de manera exitosa, compartiendo cómo funcionan mis productos de una manera muy buena para que la gente entienda el impacto de lo que estoy haciendo. Todo eso mejora tu trabajo de manera constante. Y más si estás trabajando de manera remota, aprender de audiovisuales y aprender de creación, yo creo personalmente, es un must. Y en este curso lo vamos a cubrir. leonidasesteban.com, regístrate. Ya las primeras 12 clases del curso están listas. Y sigo creando, todos los días subiendo 1 o 2 clases por ahí. Darwin, háblanos, Sounds inglés awesome. para devs.
Inglés para devs, inglés para devs, inglés para devs cada día se pone mejor, inglés para devs, creo que pasamos un milestone muy importante este mes. Pasamos el milestone de tener 40 alumnos nuevos en un solo mes. Y sí, nos está yendo excelentemente y cada vez somos más y la comunidad se está poniendo más interesante y todo esto con las clases 1-1 que nosotros damos en tus tiempos, a la hora que tú nos digas, los días que tú nos digas y bueno, las recomendaciones que 2 veces por semana, claro, pero tienes esta flexibilidad increíble. Y tienes un coach personalizado que te está dando seguimiento, que te está agendando tus sesiones, que te está preguntando cómo te sientes y aparte un montón de maestros en la comunidad y un montón de maestros que te pueden llegar a tocar en una de tus sesiones. Entonces, ya lo sabes, si tú crees que el tema para dar el siguiente paso en tu carrera es esto, que has sido un poco negligente con él, que es el inglés, pues adelante, acá estamos nosotros. Te invitamos a decidirte. ¿Qué tal? Te quedó chido. Muy bien. Dicho esto, es el momento de dar la introducción a la clase del día de hoy. ¿Qué vas a aprender el día de hoy, Darwin? Tengo algo aquí. Tengo una serie de preguntas. No sé si quieres compartir mi pantalla. La gente pregunta que dónde se incluye como para buscar tus clases de inglés. Yo pongo con enlaces y la gente me ignora, ¿no? Miren, twitter.com/darwinglish. Así lo Darwinglish, ahí mero. Y así se apuntan. Ahí mero, ahí merito. De primera mano con Darwin. Mándenme un DM y ahí nos ponemos de acuerdo. Mándame un screenshot de esto. Ya mismo. 5, 4, 3, 2, 1. Ya estuvo. Sí, me quedé friseado así como para... José, muy bien. Pensé que había una plataforma live, pero es más fácil hablar por Twitter, ¿no? Ya. Y bueno, ponemos por ahí una sorpresilla, pero ahí luego platicamos. Sí. Bueno, entonces, Darwin, el día de hoy... Quiero que me ayudes con algo. Tengo una misión para... Darwin el día de hoy trae su tarea y vamos a ayudarle a completar su proyecto. Entonces, Darwin el día de hoy tiene un montón de preguntas. Básicamente el día de hoy vamos a hacer muchos how to, ¿no? ¿Cómo se hace cierta cosa? Darwin tiene retos. Oye, quiero alinear esto por acá. Quiero modificar el tamaño de esta manera. Quiero que esto tenga cierto tipo de fondo. Básicamente, yo voy a ser consultor el día de hoy de Darwin y la idea es explicarle todo esto en inglés a mi profe de inglés para que él eventualmente, de acá sabe Dios en cuál tiempo, él obtenga un trabajo en tech. En serio, vamos a lograr... ustedes se ríen en este momento, pero esto es como el gimnasio. En mis primeros 4 meses yo sufrí tanto, todos los días lo odiaba y a día de hoy estoy al mismo nivel que mi coach. Y al día de hoy sigo odiándolo, pero ya puedo levantarme en las mañanas. Al día de hoy lo sigo odiando, pero bueno, pero duele menos. No tuve cómo hacer chistoso ese mensaje porque sí era muy serio. Bueno, empecemos. Let's switch to English. So, tell me, how can I help you? I need to hack my ex Facebook, my ex's Facebook. So I need your help for that. Yeah, I think I don't have the ethic to help you in that situation. So you're telling me that you can do it? Maybe. Ahí se rompe un paradigma, querida audiencia. El meme es, todo el mundo me pide que hackee Facebook, right? Pero sí puedes, no solo que no quieres. Yeah. Let's go to Figma, okay? Let's go to Figma. Aquí tenemos un muchacho muy guapetón. There is a pretty handsome guy here, right? Yes. So this is the thing. I don't know, man. It's just a random model. It's a random model with cool background in San Francisco, right? Yes. It's a random guy, pretty awesome and pretty good-looking guy. Yeah, but that's not the thing. The thing is that the homework is project what?
Nimium, right? Is that the name? Yeah, Nimium? is that the Project name? Nimium. It's basically a hack of the name of the actual name, Medium. It's Me? a Oh, didn't it's know that. a word play. ¿Cómo se Yeah, puede no, palabras? war game. A war game. A word game. Yes, from Medium, so Nimium, right? Uh-huh. Okay, so the homework, the project is to set the thing that we've been working with since I don't know, 2 months, 3 months, probably. 3 months, I guess. Mhm. And they are asking me, your people is asking me to do some things that I don't have the any idea. I don't have any idea how to do that, right? Like Okay. this. Uh-huh. Uh-huh. So I'm cheating For today. example. For Okay. example, one of the things is that I have to light, right? To highlight the version Mm. of the template that I'm using, right? So for example, Mhm. this is Nimium A, right? Mhm. And this is Mhm. Nimium B, this is Nimium C, Mhm. D. I didn't notice that this is the other way. It was in the other side. So anyway, and Uh-huh. then Nimium E. Okay. So one of the Uh-huh. things is that I can properly set the highlight of my Ooh. menu. Let me show Yeah. you. Let me show you what I'm talking Got about. it. Okay. Got it. Uh-huh. Let Uh-huh. me show you what I'm talking about. I don't know Okay. Show where this us. thing is. Where is it? Where is it? Where is it? I don't know what is it. Wait. Oh Maybe no. in other window. Yeah, but I can no, it's not there. But if I open this thing, I can just go live, Okay. right? Yeah, exactly. That's a pretty cool Yes. trick. Yes. So here we go. I have Nemion A so far, and as you see, Uh-huh. this looks pretty shitty. You know, shitty. Yeah, it's kind of close to the challenge proposal. Yeah, Yes, I think the result of the challenge, right? yeah, yeah. And then this turns into this. This is like the coolest version, in my opinion. Anyway, yeah, this one, and finally this one. So this is pretty shitty. But Uh-huh. my main issue here is that I can do. I don't know if you noticed, but you're in Figma. You're asking for the input element to be inside of the input field. Oh my, ooh, that's pretty interesting challenge. I don't have a clue. I don't have Uh-huh. any idea on how to do this thing. Okay, Right? I can help you with that. Well, it's not that I don't have any idea. It's just that my ideas are not good enough to do this, right? So Okay, I don't know. what you Maybe tried? we. What have I tried? ¿Qué he tratado? Uh-huh, ¿Qué so uh-huh, far? What uh-huh, I've done? Okay. uh-huh. So what I've done lately, I set the class form, right? And this is the required placeholder gone by the name nombre, and then we have another correo electrónico, and then of course the submit, right? So Yeah. far I've done this thing. Yes. So in the input submit, I tried. Well, if I tried this, changing to absolute, Okay. something like really funny happens. Mm. Let me show you. Let me show you. Yes. Wait. Okay. See that? Yeah. This is not Can cool. you scroll your browser? Because we are on we are hovered. Yeah. Got it. Yeah, like that. Yeah. Okay. Move it to the left. Change the direction of your code. Put your code on your right side. Yeah, sure.
Yo sé que ustedes no saben, Yeah. querido audiencia, pero a Pretty cool. Diego le ha de estar dando una comezón de que yo haga todo con el mouse, porque él para todo tiene shortcuts. Sí. Y lo peor de todo es que me lo he explicado como 3 veces y no me acuerdo. Y aquí estoy Yeah, picando. that's fine. That's fine. That's fine. So, Yeah. okay, that was a pretty cool approach. Sounds. I guess. I Well, just to help you with something and use your currently approach using absolute positions. That's it. approach. Approach? It's an Yeah. approach. Oh my gosh. Approach. Your Approach. 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 Yeah, Okay. your Approach. actual- Approach. Yes. Well, yeah. Good. So yeah, with absolute position, it kind of overlaps, right? Uh-huh. I did this thing like 33% doing this thing for these fields to go like a 33rd, a 30, Maybe like you that's good, right? can change the left one, right? Just The- to reposition the element submit. What do you mean? The left is the left is set to 33%. So you can you could change the value, no? Just to test. Maybe Like 50%. 66 Yeah, okay, no. Oh, Okay, that was too much. Maybe a 50%. 50%. And maybe a little bit more. 50, 55. 55. Mm-hmm. Oh, it looks pretty close. And now the size of your subscription button, maybe changing the inline size properly. Button. Okay. No, yeah. Button. Yeah, exactly. Button. So the size. Yeah, the size it's right now in 33%, maybe 20%. Inline size. Inline size. Where is it? The inline size. Oh, yeah. You got it. Yeah. Inline size. Don't change the inline size for the input text. Just change the inline size for the submit. Of course. It makes totally sense because I want to keep this 33%, but this one no, right? Yeah, I got it. Exactly. Mientras tanto, saludos a Diego Iván García Escobedo. ¿Cómo estás, Diego? Founder de Clara, amigo mío, orgulloso yo, amigo de un fundador de un unicornio mexicano. ¿Cómo estás, Diego? Ahí puso un emoji de good vibes. ¿Cómo estás, Dieguito? Saludos, abrazos. Diego. So look at this. Hello, Diego, by the way. It looks good, right? Well, this is the Figma. It has to look good, right? This is Figma. I mean your implementation. Yeah. Yeah, I want to know how much is the length of this thing that I can just select it. There's a tip of Figma. Exactly. By the way, Yeah, I have a free course on my platform called Curso de Figma para Frontends, donde les enseño lo que le voy a enseñar en este momento a Darwin. Darwin tiene un problema. Quiere seleccionar solamente el input y no puede. ¿Cómo haces eso? Presiona Command y dale clic. Command. Ajá. No. Mentira. Option, el elemento que está al costado del command. Okay. This one. Ajá. This one. Which one? Oh my god. Okay, whoa. Yeah, whoa. No, command. Command. Ajá. Ahí está. Suena un poco raro. Wait a minute. Ok, eso con doble clic también jalaba. Pero bueno, el curso les enseño. Esa es la idea y por eso me puse a hablar en español. Bien, so
What's the actual size? There's 280 pixels. Yes, 280 pixels. Wait, Uh-huh. but this is what it's measuring, right? It's not, so the subscribe button is not exactly on the edge of the input, right? The Uh-huh. subscribe. Uh-huh. Uh-huh. Ah, I didn't know that. I didn't know Yeah. that. I think, and you can inspect this assumption on your Figma, but I think the both of the input bottom Bottom. input uh, input 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 text Here, are set to 280 pixels. 80 Inspect pixels. the 280 pixels. Inspect the name field. The name. This one? What do you Yeah. mean? No, that's the Ah, I correct get it. one. I get it. Yeah, yeah. The name is. To double click. Yeah. Yeah, there. Yeah. 280. 280% Yeah. pixels. So you have two inputs side by side with an space of, I don't know, 10 pixels. I don't know. And on top, front, hover, I don't know, overlapping. Yeah, overlapping. Yeah, and overlapping the second input is set the subscribe button. So how many pixels is overlapping from the correo electrónico field? Are overlapping. How many pixels are Overlapping. overlapping? I So don't know. how to do that? I Just don't know. select the subscribe button. So yeah, you currently selected the that one. So press Here. the option. Here. No. Press what? Press what? Press what? No. Press Option? option and It's move your mouse to the edge of the input text. Correo electrónico. Here. The Like edge, here? the left edge. Oh, here. Here? Oh, close enough. No, that didn't work. No, it didn't work. Okay. Another way to do that is using the creator options, but you are inspect, export, commands. Wait. I have another solution. I can notice that the subscribe button is cut it in half by the edge of the correo electrónico input, so I can know I can figure out how many pixels this thing is. So yeah, is the half of the of his length width. or width, yes, 119, exactly. right? So 119, so that yeah, would be maybe that is a trick size. So consider to set the size of 50%. 120. Oh yeah, okay, 120. So that will be 60 pixels. Exactly. 60 pixels. Exactly. Okay. So now I know. Right? Can we do that on code? So first of all, set the size of the input to 280 pixels. Instead, you mean this one? Line 280. No, 200. See, yeah. In your line 280, you set the size of the inputs to 30%. Change the value to 280 pixels. Like that. Pixels. Oh my god, wait. Oh my god, Leo, don't get angry. Yeah, okay, that's it. No, so sorry. and then here will be 120, right? Pixels. Well, what the pixel? Oh my god. Yeah, pixels, I'm sorry.
Yeah, and Yeah. then I think is this the fall as the no? I don't know. Probably no. Suscribirme, yeah. So, So about the left, it's the tricky value, right? isn't it like this? No. Yeah, But what about? your Oh, I get it. I got it. I know. Wait. I know. Ya sé lo que vas a decir. 60 pixels. I don't think so. No. Well, what did I So, do, man? do you remember the class of absolute and relative values? Yes, I do remember that. Kind of. I remember having the class. I don't remember the other thing. I remember it was a pain in the neck. We need to remind that class to fix this. Mhm. Your elements, absolute is relative to something, so we need to have we need to know the certainty to know what is that relative element. Maybe the form is set to position relative. Yes, because it is not specified. So as default, it is relative, right? No. Oh yeah. Whoa. I don't think I even have it. The form, I think, is the element with the border red. Find them. Contact. Okay, so yeah. So this should be relative then, or that no. Don't do that. For now. Yeah. Just to be sure. Yeah. Inspect that element with the background red, with the border red. Maybe in the actual implementation it have right now. Inspect the element. Move it to the elements using the panel with the HTML syntax. Syntaxes. So expand the depth. Yes. That depth doesn't have a relative position. Maybe their parent. Who is their parent of the element with the parent or the form, the form element. Inspect the form element inside the contact element. No, it doesn't have. Okay. The form and the contact element doesn't have the position. Don't have, because it's plural. Don't have the position relative. So maybe their parent. Who is the parent of both of them? I think it's main content. Main content. Inspect that. Click. So also don't have relative. I see. Doesn't have. Doesn't have. Oh, okay. Wrapper? Nope. Main? Nope. No. And again? Body? No, this is not a parent, right? And body? Nope. So, by default, what's the element with a position relative? No one. So the element is basically aligning by his edge. By the edge of the page, so of the browser. So it's 60 pixels from the left of the browser. Okay. It's done 60 pixels from the left of the form. So it's a good opportunity to set the element form with a position relative. Okay. Just add contact, right? Not form. We said contact. No. Contact, no. Form. That form. Yes. Contact the form. That maybe it could be the same. But... relative, you said, right? Yeah, exactly. So save. Man, I'm afraid to save this thing. Whoa. Okay. So yeah, from 60, right?
now we have the certainty to set the element absolute relative to the other element. Do you got Mm-hmm. it? Yes, I do get it. This So, is pretty important uh-huh. to our strategy to solve that situation. So your element called form has a position relative. So I have a trick to solve this. Yes. Maybe using maybe sets. I'm not sure if this is gonna be works. If this is gonna work. If this is gonna work. This is gonna work. Yeah. So because this is a new technique that I learned recently. Okay. It's a value for the width. So set a width on the element form and set a border. Set a width of 500 pixels and set a border with some color. Yeah. Let's see what happened. One. Oh one yeah, pixel, so yeah. I remember. Sorry. Wait. Okay, cool. So your element is set with 500 pixels. So there is a special value for width called content. With content? Yeah. So Set. that will be like with like this? Column, no, with column. The value is content. Fit content? Fit content. Semicolon. Yes. Okay. It works. It works. It actually works. So you can finish this implementation? Yeah, sure. Like in here, I'm gonna set it right. Yeah. And 100%, right? Or 0%? No, 0%. Zero. Yes. Zero with no one. Nothing. Yeah. With nothing. With nothing. We are the champions, my friend. Oh my god. Oh my god. So, dear audience, ¿ustedes sabían que existía fit content como valor de width? Pónganlo en los comentarios. Yo lo aprendí hace poquito. Okay. Oye, ¿y esto qué onda? ¿Qué cosa? ¿Qué? Top. Un top, ¿no? Top, No, top. espera. Explain me that. What happened right there? The thing here is that in Figma it doesn't look like that, right? I mean, it is exactly over the edge. What's the issue? That I'm seeing height? here that is not properly seated. Okay, show me your browser and maybe made a zoom of your browser para que todos lo veamos. Okay. See this? Tip to do that in your browser, it's Command Plus. Command Plus is the shortcut. Command Plus, like that. Yeah. Okie dokie. The issue is the size of the button. It's not exactly the same height of your input. Okay. Uy, ¿cómo te digo qué crees que causa eso? What do you think is causing this? What do you think is the cause? What do you think is the cause? Because you just said it. I mean, how many pixels you think you need to fit the height? One? Top one? Two? No. Probably one. No? One? The height? Just one? I think it's 2 pixels. Cause two? I see a line in white and the border. And the border is 1 pixel, right? So maybe 1 pixel of the
white something, and the border has another 1 pixel. So Okay. 2 pixels what then. what causes a wait. I'm explaining something to you. es que estaba así y mi síndrome obsesivo compulsivo, aquí hay algo, listo. Yeah. Sorry, man. Maybe what do you think is causing the difference of 2 pixels on the input text? Borders, of course. Yeah, exactly. The border top and the border bottom, right? Yeah. And your input Here. doesn't have A border. border. Yeah. Okay, 2 ways to fix this. Okay. Setting a border with the same value of the background. Of course. Yeah. Set a height. Set a padding. But I think the border is the really pragmatic way to fix this. No. Why 2 pixels? Why 2 pixels? Why? Why? You Why? mean why? Why you choose 2 pixels? Because you said that probably there were 2. Was it 1 or what? Oh, I need to understand this. When you set a 1 pixel in the all edges of your element, you are adding a 1 pixel on the top, on the right, on the bottom, on the left. So 1 pixel on top and 1 pixel on bottom. So this is gonna go over the edge. Exactly. So border bottom then. No. You said 1 pixel in the all edges and that's it. Basically, you need to replicate the same line you need to replicate the same line of the line 287. More 1 pixel. Well, yes. Well, the difference, instead the color gray theory, use a black. A black. Because it's the color of the background of your bottom. Yeah. And that's it. Try that. There you go. You got it. There you go. There you go. There you go. Why are you happy? I'm happy because I was trying to no, I'm pretty happy. The thing is that I'm trying to see this input without in my mind, of course, without the border. What happened? Right? You understand? You get it? Yeah, fair enough. Because we are just hacking the extra size using a border, but you have another option. Yeah, I just need to see what look. See that? Okay. What did you do? I commented the border hack, and I deleted the border of our form. That was what I thinking. Like, what would it happen if I just delete that thing? That sounds weird. It doesn't supposed to be working. I got it. What's the reason that thing looks good? Cause in your line 287, you set a border for the whole element's input. This thing. So no, the whole inputs, summit and end text. So if you wait, what happened? What the fuck? The reason of that is because the default values for the inputs, it's using a border. It's supposed to use a border.
The The default default value thing of is the default value of buttons and input text is set a border like that. okay. So that's for that reason we rewrite that values to set a different border. Okay. So Mm-hmm. you see the border of the suscribirme button is a gray theory. It's not a black. It's not a black. It's not a black thing. Yeah, it was great. I saw it. No. What do you mean? A ver, What do you mean no? te lo explico en español. Okay. Parece que fue funcionado, pero hazle más zoom al botón. Hazle más zoom para que veas el borde. No me espero. Command plus. Ajá, para. Míralo de cerca, Oh, Te das cuenta que el borde no es negro. No. O sea, Oh, yo God. no veo la diferencia, pero yo leo el código. ¿Qué ven tus Ya, ojos de elfo? una forma Leónidas. fácil. Cambia de la Ya. línea 287 bar gray 30 por red. No, pues, pero quita también el bar, por si acaso. Ya. Ahí Huh. lo tienes. Yeah. Ahí está más claro. Eso es lo que nos Yeah. está pasando. O sea, pero el gray 30 es muy parecido a un negro, pero no es Yeah. negro. Por eso Got it. es que parece que se arregló sin poner abajo el borde. Pero para ser exactamente accurate, we need to set the special border for your bottom. But I can show you another way to fix this. So maintain the value of red. Maintain the value. Okay. Keep the value. Keep the value in red. Yeah. And Yeah. now rewrite the value of border in your input summit with zero or none. Set a value border right there with none. Which was the previous value, right? Yeah, exactly. So we currently have the same issue last. Yeah. So the another option to fix this without using a border to hack the solution is using a padding. What about if we add a block, a padding block? On the top? As you remember, a padding block is to set a padding on the top, on the bottom, and the bottom. Yeah. Yeah? Do you remember that? So, how many pixels? 1. 1. Yeah. Good. Save your file. Oh shit! Oh, it doesn't look good, right? No. The reason is because the button button is set by default is set with a special padding size, so we are rewriting that values, and that's the reason that that's the reason that this doesn't work. So okay, bad idea. I can set a height and whatever, but we are doing the things like harder, right? More difficult. Okay. To be accurate with the design, inspect the height of the button on Figma. Maybe it's not the same. What is the height? The height. 48 pixels. 48 pixels. So set the height of the button to 48 button. Bottom and erase or delete the padding block. So as you see, the default thing is not value working. Yeah. Exactly. Okay. What about if you change the value of the height to set not just for the summit button, just and replace
and change the value not just for the submit button, and put that value to the whole input elements. So here, right? No. The whole input elements. So what's your selector for that? Form input. Right. Yeah. Right? That's cool. And now And I don't need this thing. Yeah. Yeah. Exactly. Cause ignorance. Herencia. Yes. You can you could erase the line 300. Oh, I did it. I did it. I No. don't know what happened. I know how to. Anyway. Yeah. Okay. Anyway. Yeah. That's the thing. Yeah. That works. So That worked. now set the border of red and change the border and set the special value bar. I think that was a great theory. Petty, wasn't it? Yeah. Safe. That's all. There you go. There you go. Okay. Maybe zoom out will help to Yeah. okay. Yeah. I think that was too much. No, yeah. Sí, está bien. You know what? I thought we weren't like accurate, Woo. but yeah. Other words. There you go. It works. There you go. It works. There you go. It works. So, I'm your consultant. Your doubt. No. Your consultant. What do you want to say? O sea, que Es yo soy tu un consulta. consultor, ¿no? O sea, I'm your your consultant. consultant. Okay. Yes. I'm your consultant. So, we are currently fixed your first issue, but maybe this show is close to be finished. To be over. So, to be finished. to be over. Done. Yes. Okay, but yes. I see something that I feel uncomfortable with. Uncomfortable. 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 ¿Sabes qué pasa? Eso le pasa a muchos de mis estudiantes. Estás viendo la palabra. Escrita en tu cabeza. Oh. Lo que tienes que hacer es ignorar la palabra y solamente escucharme. O sea, ignora las letras, right? Y solo escúchame. Uncomfortable. Uy. Uncomfortable. Uncomfortable. Yes. Uncomfortable. Okay. No, uncomfortable. 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 So, yes. I am uncomfortable. Uncomfortable. I am uncomfortable. Comfortable. Yes, perfect. Uncomfortable. Oh, I got it. Uncomfortable. Yes. The audience, it's helping me right now. Yeah. Uncomfortable. Thank you guys. Four. Uncomfortable. So, I am uncomfortable. Yeah, you're uncomfortable. I am uncomfortable with your video Aspect Radio. Oh, it's man, I know. Yeah. You have an opinion about this. I'm sorry. We will fix that just to finish this show. Yeah, okay. I think I have a pretty cool trick to fix this in one line. So, okay. Show me the CSS of that. I don't remember the names. Yeah. Spec and. Is the thing.
Oh, what? Where did the other window go? I think the parent it's the slider bullet list. No, it's a scroll container. Scroll container. Scroll container with the class slider container. So expand that element. So slider slide. So or inspect the element is now inspect the element slider slide. Oh, you lost it. Oh, what did I do? Where? No, What is it? No. The parent. This is pretty hard because you are inspecting an entire site because that is an different element. So, here it is. No, it's not in here. Aquí está. There you go. No. Yes, it is. Oh no, section content. No, slider slide. Here it is. Right. Yeah. Oh my God! Stop moving. Where is it? The parent of that. 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 The parent. Yes. Yeah. The parent of that. The parent of that. The parent. Parent. Where is it? Here you go. Oh, this is really frustrating. Okay. I'm sorry. Inspect the element with the class slider slide. Slider slide. There you go. So show me the CSS Sure. in your inspector. What did I do now? Here it is. Yeah, but I exactly. So oh my God! What the fuck? What should I do to show the thing? The debugging could be really frustrating. Here, yes. What? Slider container. Display block. Overflow hidden. Scroll behavior smooth. Yeah. Okay. Now inspect the element with the class slider. In the CSS file, you mean? No, in your inspector. Inspect the element. Which one? Slider slide? Slider. It basically is the parent. Yeah, here. Yeah, what's the okay? Nothing of them has a height. Okay. Maybe that could help. So yes. So in your element slider container, now inspect your element called slider container. There you go. Now, slider slide. So the CSS of the element is okay. Display block, overflow hidden, scroll behavior smooth, white space no wrap. Maybe set a height of that element, maybe in 500 pixels. 500 pixels then? Yep. Slider slide. I don't have any slider slide. Slider container. Zoom your no, que quedas más grande la fuente, como plus. Yeah, exactly. Okay. Slider slide. There is no slider slide. Only slider containers. Interesting. So I should go and do this, right? Yeah. So set a border just to be sure that we are selecting the correct element. Taco Fed dice, can you do it on the inspector? Claro que se puede. So you can preview, que los puede ver, sí, claro que se puede. No lo hemos hecho, perdón. Listo. Ok, ahora ve a tu código, ve a tu navegador que se perdió. There you go. I think, yeah. Here it is. Very interesting, right? Because yes, okay.
Now, what about if we set a height for that element? Okay. Like what hundred? But like 500 pixels. Pregunta, Galaxy MX, ¿es difícil aprender a programar? Nah. Pues, ¿cuál es tu definición de difícil? Sería la Yeah. pregunta que yo te haría. Nothing happened. Mm. Did I save it? Yes, I did. Interesting. So, okay. I remember we had an issue like this at the beginning of this thing. Okay, set both values, both styles on the element slider container. On the element slider container, inside it, slider container, like this, right? Yeah. Y pregunto otra vez, Galix, ¿es verdad que si se gana bien programando? Misma pregunta, ¿qué es ganar bien? Yo sé que esto suena duro, querida Galix, pero todo es relativo. Todo es relativo, ¿no? ¿Cuánto es mucho dinero para ti? ¿Cuánto es ganar bien? Entonces, el otro día estaba escuchando el tema de los sueldos en Venezuela, por ejemplo. Oh my God. You won't believe that. Ponen como $2, algo así, ¿verdad? Pretty frustrating. Pretty frustrating. Okie dokie. I know it's our issue. Okay. Which one is it? You have an element called slider container, and inside of that element, we have another element with the class slider slide, and inside the element slider slide, you set an element, an iframe element inside that. Yeah. Okay. And the iframe element has currently set width and height. Did you see? It is. Did you see? Yeah, it is. Yeah. We need to change the values on CSS. So made a selector to select the iframes inside and slider slide. So slider slide space iframe. Space. iframe. Now set the border and the height of the exactly. Huh. It maybe works. Change the value of the height for 100 pixels. 1,000. 1,000. It's not exactly the proportion, no? The aspect ratio to 1 to 16 9. 16. Do you see do you see the here? You mean? That's pretty interesting. Okay, switch to your code. I'm watching. I'm currently watching on style. Do you see the styles for the video? For the video? Like the line 259. Yeah, you have an step for that. Yeah. You forgot to add the class for the element in your iframe. The class for the element. You need to add the class video in your iframe element. You forgot to add the class video in your HTML. Yes, I get it. Yes, like in here. Oh my God.
find the iframes. Yes. Ah, no. It really What? has. Sí, tiene la cosa. Okay, delete the width and height of those elements. No. On HTML. On HTML. Whatever, the width and the height of Exactly. everyone, of all of them, Exactly. all of them. Yeah. There is a way to select the thing exactly. Yeah, with Command how- D. Or Alt D, I don't know. Sí, Command D. It works. You forgot. Oh my God, no. No. Take it easy. Yeah, well. There you go. Okay, save that file. And erase the border and the thing that what we do before. Yeah, all of it. Also the height. Save. As well as in the No. in the iframe. No. What Save the CSS file. Yes. There you go. Yeah, I think the issue was the element with the iframe was setting with the was set with a height and width and that it has a name, right? Hard set, isn't it? Hard set. Could be. That. Yeah, right. It is hard set. Yeah. Hardseteado, escuchado. Hardcodeado, dicen, hardcodeado. Hardcore. Yeah, hardcodeado. Yeah. Okay. Yes. Ok, con esto, ahora sí, oficialmente acabamos la clase el día de hoy. Done. Estamos ayudando a don Darwin a hacer la tarea. Ya puede quitar el borde de allá abajo y mandar a revisión el cuento y seguir trabajando. Yes. Pretty awesome. I'm pretty happy with this thing. I'm really happy with this thing. Nos quedó cool, ¿no? Ese ancho fit con el contenido quedó bueno. Ese as bajo la mano. Para mi siguiente truco, como dicen los cursos. Para mi siguiente truco. Exacto. Mientras tanto, bueno, pues vamos a esta parte y hablemos un poquito con la audiencia para despedir el programa del día de hoy. Porque otra vez, Galix ya nos contó, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? ¿Se puede mantener uno mismo de la programación? Es que me haces preguntas que... Mira, Galix, perdóname que esto suene ofensivo. ¿Qué significa mantenerse a uno mismo? O sea, porque probablemente mis gastos no sean tus gastos. Pues yo te voy a decir una cosa, Galix. O sea, y eso suena frustrante, perdón, porque tú puedes luego se espera que no responda la pregunta. Yo quiero bien, decirle... lo que le estoy diciendo a Galix es, dame un fucking número, ¿cuánto está bien? Pero podemos aquí emular esto. Ahí te va. Puedes ganar $800 al mes programando. Puedes ganar $1,000 al mes programando. Puedes ganar $1,500 al mes programando. Puedes ganar $2,000. Puedes ganar, Galix, conocemos gente que gana $5,000 al mes programando. Y más. Y hay más. Right? But yeah, Galix, so. Sí, o sea, a ver, yo creo que o sea, sin hacerme el bobo a lo que me dice, claramente puedes vivir de la programación. Yo vivo de la programación. Esto que hacemos acá en los lives lo hacemos por las risas, no ganamos un peso. Twitch, YouTube y tal. O sea, mi canal de YouTube produce $30 al mes. ¿No? Con lo que hago en el canal de YouTube voy y me compro para las aguas aquí en el Walmart. No, las aguas Peñafiel. Exactamente, se me van en las aguas de los lives. Sí. Eso. Cierto es que has alcanzado cierto nivel de seniority que te da la oportunidad de hacer esto, right? Porque es divertido, porque regresas a la comunidad, porque ayudas a la gente y es eso. Pero, pues, Leo vive de la programación. Es correcto. Yes. Y Darwin vive de la educación 100%.
enseña a programadores a hablar inglés para que tengan mejores oportunidades. That's the idea. That's the idea. Eso es. Y para seguir respondiendo la pregunta, porque va a sonar a que soy un odioso y la gente me va a decir, qué poco humilde. Se dice, y sí, pero no tanto. Y sí, pero no. Exacto. Básicamente, a día de hoy, un salario base para alguien que inicia en programación son $1,000. Y eso es relativo a donde trabajas, porque si tu primer trabajo como intern y pasas a ser ya full time en Google, pues no van a ser $1,000, ¿no? Y si estás en la empresa que Pepito de tu pueblo, pues no sé qué haces en un pueblo, pero me voy a imaginar el caso más base, ¿no? Pues probablemente no te vayan a pagar los $1,000, pero es un average del tipo de empresas por las que usualmente yo trabajo, que son startups. Que son empresas en crecimiento, que suelen tener financiamiento de capital ángel y que suelen tener mucho impacto y ayudan muchísimo pues, al crecimiento profesional. Probablemente una consultora o agencias boutique, no sé cuál será el rango regular por allá. Yo diría que para ser competitivos tendrían que estar around that. Pero depende del país, depende depende si la empresa tiene clientes solamente locales en Latinoamérica o tiene clientes en otras partes del mundo y así. Entonces, regularmente cuando tiene clientes en otra parte del mundo ya está sobre sueldos globales que van como lo que está diciendo Esteban, o sea, por bajito $1,000 al mes. Pero si es nada más la empresa de software que hace el software para las tienditas de la esquina, pues no. Sí, a lo mejor va a estar complicado ganar $1,000, pero probablemente ganes que $400, $800, estoy hablando de México. O sea, como muy, muy, muy triste el asunto, $400. Sí, y estamos no pesimistas en esta porque justamente la pregunta es tan abierta que es difícil dar una respuesta correcta. Y hablando de preguntas abiertas y preguntas que pueden ser como más específicas, yo les traigo algo cool y voy a compartir pantalla para eso y con eso despido el programa. A mí, usualmente, como yo también asumo a Darwin, le hacen un montón de preguntas que no sabe cómo responder. Porque, punto número 1, o puede ser una pregunta muy abierta, poco específica, o puede ser una pregunta que le falte contexto, ¿no? Entonces, hay que tener tiempo para poder explicar este tipo de cositas. Ahora, para eso, yo en mi plataforma, leonidasesteban.com, en leonidasesteban.com, en leonidasesteban.com, en leonidasesteban.com, aquí, creé una nueva sección llamada Tu Historia. Básicamente, me puedes enviar tus preguntas, comentarios, tu caso de vida, como todo contextualizado para ti en audio, para que te entienda, porque de repente hay un mensajito y luego te aparece escribir, qué sé yo, ¿no? Para que mandes tus audios de WhatsApp así con todo tu drama. Bueno, mentiras, no puedes poner todo el drama porque es 90 segundos. ¿Por qué? Porque es la herramienta esta que es gratis y pues si quieres más tiempo me pedía pagar y pues obvio no. Entonces, en 90 segundos, y aparte que es mejor para la escucha, en 90 segundos, cuéntame tu pregunta, tu historia, lo que quieras que vea de ti y yo te voy a responder también en estos lives o en algún tipo de formato. O de manera directa, ahí nomás te mando tu mensajito de voz. Entonces, leonidasesteban.com, blog, cuéntame tu historia, le picas acá y directamente te dice, oye, ¿quieres prender el micrófono? Tal, empieza. Yo en este momento ya estoy grabando un audio, ¿no? No lo voy a mandar. Y acá mandas tu nombre, tu correo y that's it. Me llega acá y todos felices y contentos. Me voy a la home para que otra vez funcione mi audio. Perfecto. Entonces, tu historia, ahí está. Por favor, gente, si están viendo esto, mándenme ahí sus mensajitos y me ayudan a crear contenido especialmente para darles mentoría a ustedes. Un consejo directamente con tu nombre y apellido. Dicho esto, Darwin, háblanos de Inglés para Devs. Inglés para Devs. Inglés para Devs es el programa que hemos desarrollado
mis maestros y yo, para ayudar a la gente que está en esta onda del tech y que quiere aprender inglés. ¿Ok? Dejen de creer en inglés en 6 meses, inglés en 3 meses, inglés en 9 meses. No existe, solamente si ya tienen un nivel previo. A Leonidas le está yendo mucho, mucho, muy, muy, muy bien y ustedes lo pueden escuchar. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Con nosotros qué tendrás? ¿3, 4 meses? Yo creo, no sé, pero bueno, la idea es que soy estudiante de inglés para devs y estoy Yeah. bien. Yeah, and that's it. And that's it. Si quieren dar el brinco, precisamente de esos $400, $300 a probablemente $3,500, $5,000, tienes que hablar inglés porque vas a estar con clientes internacionales. So, una de estas herramientas es el inglés, aparte, por supuesto, de la base que es la programación y el seniority. Entonces, nosotros te ayudamos con esto. So, ve a Darwin English en Twitter y mándame un DM y vemos cómo podemos ayudarte. Nosotros somos un gran complemento, ¿no, Darwin? Deberíamos ser un día así como la opción fusión. Al revés. La programación y el inglés. ¡Pum! Sale el gordo ahí. ¿Me estás diciendo gordo? No, lo digo porque puse los malos dedos. ¿Cómo? De veras, ¿verdad? Oye, ¿cómo sería nuestra fusión? ¿Tendríamos lentes? No sé, alguien que sepa Photoshop y que le haga, güey. Tendríamos lentes y tendríamos canas, seguramente. Con barba, ¿no? Con barba canosa. A lo mejor, exacto, no sé. Probablemente. A lo mejor con bigote nada más. ¡Oh! Estaría cool. Yes. Y okay. Listo. Bueno, querida audiencia, muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Nos estamos muy contentos de estar por acá aprendiendo a programar, de divertirnos, de practicar inglés, de escucharlos, de leerlos. Así que gracias por acompañarnos como cada semana. Yo soy Leonidas, ahí está Darwin. Y nos vemos en la siguiente. Next week. Bye bye.